This is for the naming of alcohols. Okay, naming of alcohols is also called nomenclature. Nomenclature, I mean grammar for naming. Nomenclature means grammar for naming. And this naming follows the IUPAC rule. I, international, U, union, PAC, pure and applied chemistry. Okay, international union for pure and applied chemistry. তাদের set করা rule. They have set this rule. Okay, and many ways they modify the rules. রুলগুলোকে তারা modify করে। আমাদের দেশে যারা বাংলাদেশে যারা টিচার, আমাদের নেটিভ টিচার, তারা ওগুলো খেয়াল করে না। ওই কবে ব্রিটিশ আমলে একটা রুল দিয়েছে ওটাই ফলো করে, চেঞ্জ হয়ে যায়, মডিফাই করে, অনেক কিছু তারা মডিফাই করে। আমরা ইংলিশ মিডিয়ামের সাথে সাথে এটা পেয়ে যাই, কিন্তু ওরা এটা ফলো করে না, ওরা আগেরটাতেই থাকে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য প্রবলেম উইথ দ্যাম। and then আমরা তো দেখতেছি IUPAC রুল ফলো করে। আমরা জাস্ট উই অলরেডি লার্ন দ্য রুলস, রাইট? ওই যে রুলগুলো লিখতে যাচ্ছে না, যে রুলগুলা, যে কার্বন নাম্বার কাউন্টিং, ওকে, কোন পাশ থেকে কাউন্ট করব, ওকে, এগুলো আমরা যাচ্ছি না, উই অলরেডি নো। আমরা this thing we're going to apply only for alcohols. Okay, and here will be three parts of the naming. Three parts of the naming. তিনটা পার্ট থাকবে। একটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ। A part is for the branch. If there any branch না থাকলে এটা থাকবে না। If there any branch, then another part will be there. সেটা হচ্ছে this is middle part. This is middle part, main part. এটা হচ্ছে কি carbon number in the chain. Okay, main chain, or we say longest chain. Name for the longest chain. এটা নিয়ে স্টুডেন্টরা কনফিউজড হয়ে যায়, কারণ চেইন, লংগেস্ট চেইন মে নট বি স্ট্রেট অল দ্য টাইম। স্ট্রেট না হয় বাঁকা চাকা করে দিলে অনেকে কনফিউজড হয়ে যায়, যারা কনফিউজড হওয়ার খুব পছন্দ করে। অ্যান্ড অ্যানাদার ইজ ফাংশনাল গ্রুপ। ফাংশনাল গ্রুপ উইচ ইজ দেয়ার অল। যেহেতু আমরা অ্যালকোহলের কথা বলছি, দিস ইজ অল। ওকে, অল। অ্যান্ড ফর দিস অ্যান্ড দিস you should mention the position. You should mention the position. All কোথায় আছে? One all, two all, okay. And branch, কয় নম্বর কার্বনে ব্রাঞ্চ আছে সেটা মেনশন করতে হবে। So these two need position. আমরা অনেক সময় দেখি পজিশন ছাড়াই কম্পাউন্ড লেখা হয়, কিন্তু সেখানে পজিশনটা মেনশন করার দরকার হয় না। ওকে, দরকার হয় না অনেক সময়, আন্ডারস্ট্যান্ড? তখন এটা বাদ যেতে পারে। বাট উইথ মানে জাস্ট position is there, but not to be mentioned. Darkar nahi mention. Suppose I say ethanol. If I say ethanol, this is the compound I say. It CH3, CH2 with ethanol. So here the longest chain is this, and here are two carbon, the middle one. Here is no branch 9. So longest chain মানে হচ্ছে কি বলো দেখি, longest chain হচ্ছে কি eth, right? Eth is for 2, and we write here ethane. Right? Ethane. This is ethane. Everybody ethane. Then ethane, if ethane is there, this is for ethane, and all is here. And according to this, the rule, there should be position ethane 1 all. That we write ethane 1 all, right? Ethane 1 all, or এভাবে নামটা হওয়া উচিত ছিল। But how do you write? আমরা এভাবে we never write this as this. আমরা লিখি ethanol. So when we write this name, so we do not write the 1, and when E and O are there together, তখন alphabet দুটা একসঙ্গে না হয় একটা না হয়, ethanol। কথা বুঝে গেছে? Simply ethanol. So why we don't need to write 1 here? Simple, because 1 দেওয়ার না দাও, ওটা 1 ছাড়া কোনো উপায় নাই। Understand? This ways could be on this carbon, but this is still 1. কি বুঝে গেছে? তাহলে 1 all এটা দেওয়ার দরকার নাই এখানে for this compound. But if this is a longer carbon chain, suppose propanol or propanol, তখন কিন্তু 1 দিতে হবে। কেন দিতে হবে? কারণ their possibility is propane 1 all and 2 all, দুটোই হতে পারে। So if you say propanol like ethanol, if you say propanol, তাহলে it's not clear whether you say propane 1 all or 2 all. কোনটা বলতেছো? Clear না। বুঝে গেছে? It may be both or any of them.
তো তোমার কথা তো ক্লিয়ার হচ্ছে না when you write propanol. So this is wrong naming. Okay, the naming is wrong, but ethanol is correct naming. বুঝে গিয়েছে? So in some cases we don't see or we don't write the position when it's not required at all. বুঝে গিয়েছে? But this is the rule. এখন আমরা এটা apply করি, we apply for this for longer chains. This is here CH3 I write CH. Here I give a branch, and you know name of the branch কি নাম দেন এটা? If this is branch, হ্যাঁ কি নাম? Ethyl. Okay. Then I write here CH2, I write here CH2, and I write here OH all. So everything there, all three parts are there. In naming the তিনটে পার্টের কথা বলতে তিনটে পার্টই এখানে আছে, right? So the middle part is the most important part. The longest chain, it says longest chain. So see here how many carbon atoms in the longest chain? 1, 2, 3, 4, right? 4 carbon atoms in the longest chain. 4 means bute, and from bute we get butane, right? Butane. Okay, butane, we get butane clearly, right? Butane. And here is all, and all this is on first carbon, right? This is on first carbon. Butane, 1, all. So this longest chain is already there, and all is there with position. Okay. Now all one select correct grammar আছে সেটা হচ্ছে, so when you have a functional group like with তখন counting orderটা হয় the number, the side that gives smaller number for the position of the functional group. Understand? For the position of the functional group should be a smaller number. Whatever is the position of the branch, priority is given to the functional group. Understand? So if you count from right to left side, right? This is 1, 2, 3, 4. If this is 1, if this is the position, first position 1, then 1 all, it becomes 1 all. So 1 all is the smallest number. If you count from this side 1, 2, 3, 4 alternatively, you get 4. That would be between 4 all. Okay, so this is IUPAC rule that says that should give a smaller number for the position of functional group. Okay, for the position of functional group, and then whatever is the position of branch doesn't matter. It may be giving the big number. So this is really here. It is 1 high. If it's 1, here is 2, here is 3, here is 4. So you get the methyl group on third carbon. So here is methyl, right? Branch. I write here methyl. So methyl, which carbon? Methyl below 3. So 3. 1. So this is the complete name. 3 methyl butane 1 all. The name is finished. তো এখানে কয়েকটা কথা বলতে হবে, তোমাদের কারো মিস্টেক হয় এবং বলে দেওয়ার পরেও হবে। Okay, so be careful. So here is a hyphen, okay, or dash you see, and here is no gap between these two words. Methyl is a word and butane was another word. When you write these two words together, then you shouldn't give them any space. অনেক কোনো গ্যাপ দেওয়া যাবে না, একটা ওয়ার্ড হয়ে যাবে। Understand? This is rule. IUPAC. This should be one word, digital. কোনো গ্যাপ দেওয়া যাবে না। কথা clear? And when you write here any number, and here is also number, and between number and word or number and letter, there should be a hyphen or dash like this. Everybody clear? It must be there. Numbered পাশে যখনই থাকবে, here is number and after that is a letter or word, এখানে hyphen দেওয়া হয়েছে, and here we get. আমরা clear হয়েছে? This is the naming. Okay, and if you get with double branch, যদি double branch পেতাম, যেমন ধরো if this was with another branch CH3, suppose another branch with CH3, তখন মিথাইলটা কি হয়ে যেত? Dimethyl হয়ে যেত। Methyl should be dimethyl. We don't write methyl, right? We don't write methyl. We should say dimethyl. Everybody clear? So then with methyl, you should add there dimethyl. And dimethyl means 2 methyl are there, and you should mention both the methyl group position of the both.
3 and 3 একবার লিখলে কিন্তু হবে না, রাইট ইজ 1, কারণ হচ্ছে it could have been 2 3, এটা হতে পারতো না a methyl group is in second carbon and another methyl group on third carbon, হতে পারতো না, তখন কি হতো 2 3 হতো. So here is not that, here is both the methyl group on the same carbon atom. So if this were on 2 3, so 2 3 লিখতাম. If this is now 3 3, so you should write the number twice, right? 3 3 twice, একবার লিখলে হবে না. 3 3 dimethyl written. So একটা জিনিস বাকি আছে, so we have written here 33. This shouldn't be 33, comma দিতে হবে, and still another thing is there, if a number you get and word you get, what should be between? This is the number 2 3 dimethyl pentane, clear? And alongside আমি এখানে আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে skeletal formula আমরা অলরেডি শিখেছি, right? In our classes we learned the skeletal formula. So here you see 1 2 3 4 carbon atom in the chain, right? So this will be 4 1 and 2 gone. When I write this 2 1 2, then here is 3 1 2 3, right? 1 2 3, and this is 1 2 3 4 1 2 3 4, finished. 1 2 3 4. So this is 4 carbon in the chain. Still left, which things are left? OH left, branches are left. Okay, branches are on second carbon, right? Here the second carbon, yeah, this is the second carbon. The main chain is complete. Do you understand? The main chain with 4 carbon atom, butane here, 1 2 3 4, butane here, complete. The 2 branches are left there, 2 branches on second carbon. Is it here? What? Oh, ওই দিক থেকে 3 বল, second carbon বলছি, second carbon. For naming is third, right? I say second carbon is okay. মানে counting এর জন্য, naming এর তো বলতেছি না. Okay, that's okay, good. So this clear. Okay, this should be there. Look, this should be there. How I draw 2 branches. এই দুটো branches একদিকে দাও, তাহলে এটা ভালো দেখায় না. Nothing wrong with that. কিন্তু এভাবে দিলে ভালো দেখায়, এভাবে দেখায়. Okay, this has another way to represent, আমি দেখাচ্ছি আরেকটা ওয়ে আছে এটাকে দেখানো হয়. This is okay, this is better. So now get OH বাকি আছে, OH এখানে কিন্তু OH দিলে হবে না, this is wrong. এখানে দিলে OH দিলে হবে না, আমি মিস্টেকটাকে সবসময় হাইলাইট করে দিই. This is wrong, এটা হবে না. OH should be with a separate bond of OH. OH should be with a separate bond, একই সিকোয়েন্সে দিলে ভালো হয়. দেখো একইভাবে in the same way you can give the OH here. Are you clear? Clear. So only hydrogen we see of the functional group. এই skeletal formulaতে কোনো কার্বন অ্যাটম দেখা যায় না, we don't see any carbon atom. Okay, every point or every junction indicates a carbon number. Carbon is there. Every point means a carbon there. So carbon না দিলে বোঝা যায় কার্বন আছে, and hydrogen নাই. Here C3, but we just show here a carbon atom. দেখানো হয় না, কিন্তু OH বা ফাংশনাল গ্রুপের OH দেওয়া হয়, ফাংশনাল গ্রুপের অ্যাটম দেখানো হয়. ক্লিয়ার? অন্য অ্যাটম যেমন নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, এগুলো এখানে দেখানো হয়. দিস ইজ দেয়ার. ক্লিয়ার এভরিবডি? সো দিস ইজ দ্য স্কেলেটাল ফর্মুলা. আই শো ইউ অ্যানাদার. সেটা কি দেখাচ্ছি? অ্যানাদার আই শো, এই যে বললাম যে এই পার্টটাকে আমরা অন্যভাবেও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, আদার ওয়ে. দিস ইজ দ্যাট. লুক, here are the 2 branches. Okay, 2 branches, methyl. Then you get here 1 carbon in the chain, 1 2 3 4, finished. 1 2 3 4, the main chain carbon, there is 4 carbon, 1 2 3 4, finished. So this is dimethyl 2 2 dimethyl 3 3. Okay, 3 3 dimethyl butane, finished. Butane, finished. So one thing is left, is all. Okay, all. এই যে অলটা আমরা এভাবে দিতে পারি, ওই চেইনে দিতে পারি, ওয়েস করে দিতে পারি. So this is better looking, right? Better than this. এটা ভালো দেখাচ্ছে না আরো? Okay. So আমরা নেমিংটা ক্লিয়ার হয়েছে, right? নেমিংটা ক্লিয়ার. So you may have problem, some students make problem in selecting the longest chain. Longest chainটা করতে গিয়ে অনেক সমস্যা হয়.
সো হয় মানে কি এর প্রচুর কিন্তু এক্সামে এটা এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার লাগে সো আই রাইট হিয়ার CH3 look how I write CH3 CH2 CH3 CH2 so this is a compound এটার নাম কি can you write its name of the compound কি হবে বলো দেখি what's the name of the compound this is CH3 right so which one is correct name this one or this one of this compound this one is correct name বলো পরেরটা না রেডটা নাকি ব্ল্যাকটা yes the red one it is problem this is a problem happens to many of the students longest chain okay longest chain is এখান থেকে দেখো এখান থেকে যাচ্ছে then go here then go here. So if this is there then this is the branch okay and you got longest 1 2 3 4 4 হয়ে গেল so 4 হচ্ছে এটা if this is there this is the branch is 1 carbon 2 carbon 3 carbon branch is on third carbon right so this is a 3 methyl butane 1 ক্লিয়ার হচ্ছে আমরা সবাই সো এইটাই একটা পাজল হতে পারে যে লংগেস্ট চেইন ঘোড়ায় পেঁচায় দিয়েছে যে লংগেস্ট কোনটা এটা আমরা বুঝতে পারি না রাইট সো now is another thing is isomerism আমরা isomerism টা একটু শর্টলি দেখিয়ে নেই isomerism is here isomers of alcohols isomers হতে পারে দুই ভাবে in two ways you can make isomers of alcohols so আমরা এখানে একসঙ্গে তিনটা জিনিস প্র্যাকটিস করব three things together will exercise one is naming another is drawing skeletal formula and the other is isomerism okay আমরা কাজ দিচ্ছি এখন after I show you two of them I already shown right the next one I'm going to show this is here isomers of alcohols to make isomers of alcohol we have two ways to make alcohol isomers one changing position of OH okay suppose that was butane 1 all right CH3 CH2 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 OH this is a compound an isomer butane 1 all okay this is an isomer and you may write another isomer here this is as this OH is on second carbon so this is butane 2 all butane 1 all and this is butane 2 all so these two are isomer this is made by changing the position of OH so this is position isomer do you remember position isomer it's not chain isomer both of them having same chain carbon chain same chain isomer না এটা হচ্ছে position isomer বলে when position of functional group changes okay when position of branch changes we don't say that position isomer that's still chain isomer to classify them বুঝে so এখন this is a way of making isomer what is that by changing position of functional group here is OH and another way is there number 2 changing position changing the chain take a change করে ফেলি this is here CH3 CH CH2 OH and one is here branch okay one is here branch so this is another way of making isomer so these two are the ways of making isomer or if you need to make more isomers there's a ways সেটা হচ্ছে যে এই যে branch that's here CH3 try to change the position of the CH3 okay ওই CH3 যে branch এই branch-এর position কোথায় আছে here কোথায় second কার্বনে তো সেকেন্ড কার্বন থেকে তুলে অন্য কার্বনে দিয়ে দাও this is not possible here right কারণ এখানে এটা যদি এখানে নিয়ে যাই তাহলে স্টেট চেঞ্জ হয়ে যাবে ব্রাঞ্চ আর থাকবে না বুঝছেন আর এটা এখানেও দেওয়া যাবে না এখানে দিলে কি হবে পজিশন আইসোমার হবে চেইন আইসোমার হবে না মানে that will be butane 2 all if you change this to this carbon এটা হয়ে যাবে butane 2 all that's not the chain isomer chain isomer is when you change the position of a branch একটা ব্রাঞ্চ তৈরি করলাম আবার ব্রাঞ্চটার পজিশনও চেঞ্জ করলাম
বুঝে গিয়েছে? লম্বা চেইন হলে এটা পসিবল। if this is pentane then this is possible. কি বুঝে গিয়েছে? চেঞ্জ করা। this is another way. আরেকটা ওয়ে হচ্ছে যে আরেকটা ব্রাঞ্চ তৈরি, again make another branch. if you have many carbon atoms, here is just one branch, আর কোনো ব্রাঞ্চ তৈরি করা যাচ্ছে না। with this, with 4 carbon atoms, you just can make a branch. This is CH3. কিন্তু যদি তোমাকে 5টা 6টা 7টা কার্বন দেওয়া হয়, you can make more branches, another CH3 along with this CH3. এটা তো আছে, আরেকটা CH3 বানানো যায়, তো তখন ডাইমিথাইল হবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? ডাইমিথাইল হবে। আবার ডাইমিথাইলের পজিশন চেঞ্জ করে দাও, maybe dimethyl on second and third carbon, so change second and second carbon. So this is how again you may change the position of the branches. Okay, যদি কার্বন আরো বেশি থাকে তখন ইথাইল হতে পারে ব্রাঞ্চ, মিথাইল ব্রাঞ্চ, ইথাইল ব্রাঞ্চ। আন্ডারস্ট্যান্ড? ইথাইল মিথাইল, and either many and again many ethyl ইত্যাদি ইত্যাদি। কথা বুঝে গিয়েছে? So simply we have two ways to make isomers. One is changing position of OH as functional group. Another is changing position or making branches along with changing position of the branches. হয়ে গেছে? ক্লিয়ার? আর কোনো কোশ্চেন আছে? কোশ্চেন নাই। তাহলে আমরা এখন একসঙ্গে 3টা জিনিস এক্সারসাইজ করতে যাচ্ছি, প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি। কি কি? আমি তোমাদেরকে মলিকুলার ফর্মুলা দিচ্ছি একটা, C6 দিয়ে দেবো। C6, here is you get C6H hex, C6H14O, C6O4H14O, এটা একটা মলিকুলার ফর্মুলা দিয়েছি। and what you gonna do? One, isomers, as many as possible. যতগুলো আইসোমার্স ড্র করা যায় ততগুলো আইসোমার্স ড্র করবে। কি কি ড্র করবে? ডিসপ্লেট ফর্মুলা ড্র করবে। নাম্বার 2, স্কেলেটাল ফর্মুলা ড্র করবে। So displate, here is displate isomers, here is skeletal isomers. Naming, okay, naming of the isomers. Clear হয়েছে? So now do exercise করে শুরু করে দাও।